10th plus 2 வில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஐஐடி நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. So in this class, we will learn about the refining process. So the refining process it is used to purify the crude metal into pure metal. So in the metallurgical process, 3 steps. The third step is refining of crude metal. So refining of crude metal means to get the pure metal. So what is mean by refining process? So removal of impurities. So what are the impurities that are associated with crude metal? The crude metal could associate on impurities remove panakudi process the refining process. So the crude metal is obtained in the second step in metallurgical process. So the second step in metallurgical process, extraction of crude metal. The second step we get the crude metal. From that crude metal, some of the impurities are present. So what are the impurities that are associated with the crude metal? Unreacted oxide ore. So oxide ore is the concentrated ore. So the concentrated ore someone is unreacted. So extraction of crude metal oxide ore which undergoes the smelting process or reduction by using the suitable reducing agent, we get the crude metal. So oxide ore reduction பண்றது மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Crude metal கிடைக்கும். So the reduction involve ஆகாம some unreacted oxide ores are present. So reduction participate பண்ணாத oxide ore present ஆயிருக்கலாம். Or any metals or non-metals are associated with the crude metal. நம்ம எந்த மெட்டலை பியூரிஃபை பண்ணுறோமோ அந்த மெட்டலை தவிர அது இல்லாமல் வேறு என்ன மெட்டல் எல்லாம் அது கூட கம்பைன்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இட் மே பி த மெட்டல்ஸ் ஆர் நான் மெட்டல்ஸ். ஸோ மெட்டலாகவும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கலாம், நான் மெட்டலாகவும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கலாம். அப்போ அந்த பியூரிஃபைடு மெட்டலை தவிர ரிமைனிங் அது கூட இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே என்னது? இம்பியூரிட்டிஸ் தான். ஸோ த ரீஃபைனிங் ப்ராசஸ் மீன்ஸ் the removal of impurities such as unreacted oxide ore, metals and non-metals, those are associated with the isolated crude metal is called as refining process. அப்போ crude metal கூட present ஆயிருக்கக்கூடிய impurities remove பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு என்ன நேம்? Refining process. So in this lesson we discuss some of the refining process, some common refining process. Those are distillation, liquefaction, electrolytic refining, zone refining and vapor phase method. So the vapor phase method further 2 methods irukku, that is Mons process and Van Orkel method. So those are the common refining process. So common நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய refining process. So in the refining process some of the process மட்டும் இந்த லெசன்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். The first one is distillation. So இந்த distillationல நம்ம 11th ஒரு லெசன்ல பார்த்திருக்கோம். Some basic concepts of organic chemistry அதில் பார்த்திருந்தோம். So distillation. So what is mean by distillation? So simple கொடுக்கணும்னா boiling and condensing. Boiling and condensing is known as a distillation process. So boil பண்றோம், condense பண்றோம். So what is mean by condense? So condense means cooling, cool பண்றோம். இப்போ boil பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? During the boiling the compound should be evaporated, vapor convert ஆகும். And on condensing means cooling. அப்போ cool பண்ணும்போது it's converted to an liquid form. So the pure metal is obtained in the liquid form and further crystallized. அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணலாம்? crystallize பண்ணி to obtain the form of solid formula obtain பண்ணலாம். So what is mean by distillation? The first refining process distillation. So distillation means simply known as boiling and condensing. Boil பண்றோம் and condense பண்றோம். So condense means cooling. So by cooling those vapors we get the pure metal கிடைக்கும். So the distillation பார்க்குறது very important condition is so low boiling volatile metals. So low boiling point. So எந்த மெட்டலை பியூரிஃபை பண்ணுறோமோ the metal to be purified by distillation process which contains low boiling point. ஸோ பியூரிஃபை பண்ணக்கூடிய மெட்டலோட பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கணும்? லோவாக இருக்கும், வெரி லோ பாயிலிங் பாயிண்ட். அண்ட் தோஸ் மெட்டல் இஸ் வாலடைல் மெட்டல். ஸோ வாலடைல் மெட்டல் என்னது? டியூரிங் பாயிலிங் இட்ஸ் இமீடியட்லி கன்வெர்டட் டு வென் வேப்பர். ஸோ வாலடைல்னா என்னது? ஈஸிலி எவாபரேட்டட் டு வென் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ சாலிட்லேருந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய மெட்டல். ஸோ லோ பாயிலிங் பாயிண்ட் அண்ட் வாலடைல் மெட்டலாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும். சச் டைப் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜிங்க்.
So the boiling point of zinc is 1800 Kelvin and mercury, which has the boiling point as 630 Kelvin. Those two are having very low boiling point. So those metals are distillated by purified by distillation process. அப்போ distillation processல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னவா இருக்கணும்? The metals to be purified by the distillation process which must contains the low boiling and volatile point. So low boiling point and easily volatile metal present ஆயிருக்கணும். So what are the examples for the metal to be distilled purified by distillation process? Zinc and mercury. So இதுக்கு என்ன பார்க்கலாம்? So the impure metal is heated to evaporate and the vapors are condensed to get pure metal. So impure metal என்ன பண்றோம்? Is heated to evaporate. Heat பண்றோம் and it's converted to vapor. Evaporate ஆகும்போது என்ன ஆகுது? Vapor convert ஆகுது and the vapors are condensed to get pure metal. அப்போ vapors condense பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Pure metal in the liquid form and it's further solidified we get in the crystalline form. மறுபடியும் என்ன நமக்கு crystalline formல கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு எப்படி எடுத்துக்கலாம்? The impure metal is taken in a distillation flask. So the distillation flaskங்கிறது என்ன? Round bottom flask. நம்ம லேபரேட்டரியில் பார்த்துருப்போம். So the impure metal is taken in the round bottom flask. So to the top of the round bottom flask we connecting the condenser. அப்போ அந்த round bottom flask கூட டாப்பில் நம்ம எதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம்? கண்டென்சரை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ கண்டென்சருங்கிறது இட்ஸ் லாங் டியூப். ஸோ லாங் டியூப் விச் இஸ் அட்டாச் இன் த ஸ்லாண்டிங் பொசிஷன். ஒரு ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனில் இது கூட அட்டாச் பண்ணியிருப்போம். அந்த பாயிலிங் ஃப்ளாஸ்க் கூட டிஸ்டிலேட்டட் ஃப்ளாஸ்க் கூட அட்டாச் பண்ணியிருப்போம். So the another end of the condenser tube. So the condenser is a long tube. So one end is connected to the distillation flask. The another end is connected to the another receiver. Or receiver kuda any one of the vessel. And the vessel kuda connect pannirpom. So the condenser tube which is made by the inlet and outlet of water. And the condenser tube sutti enna irukum? Inlet water and outlet water present aayirkum. So water pass பண்ணும், water வெளியில போகும் say. So when we passing the water, the vapors when enters into the condenser flask, it just cooled and then converted to a liquid. So the impure metal is taken in the distillation flask and it is heated. When it reaches its boiling point, it's converted to a vapor and the vapors are passed through the condenser tube. It is cooled and condensed to get a pure metal in liquid form. Further the liquid is converted to a solid. So the distillation is the very simplest method to purifying the crude metal. Crude metal purify பண்றதுக்கு எது யூஸ் பண்றோம்? Distillation process. The second one is liquation. The second one is liquation. So the liquation means, so the liquation எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? The impurities having high melting point from metals having relatively low melting point. So எந்த மெட்டலை பியூரிஃபை பண்ண போகிறோமோ அந்த மெட்டலுக்கு பாயிலிங் மெல்டிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கணும்? லோ மெல்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கணும் and then the impurities having high melting point. So during liquation process the metals only melted at very low temperature. The impurities are not melted. Metals வந்து மெல்ட் ஆகி லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகணும். பட் impurities என்ன ஆகக்கூடாது? மெல்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ டிஸ்டிலேஷன் ப்ராசஸ்க்கு என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தோம்? லோ பாயிலிங் வாலடைல் மெட்டல்ஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும். இன் லிக்வேஷன் ப்ராசஸ் த மெட்டல்ஸ் ஹேவிங் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்பேர் வித் impurities. ஸோ impuritiesக்கு என்ன இருக்கணும்? melting point அதிகமாக இருக்கணும். So impurities having high melting point from the metals to be separated, the metals to be purified. எந்த மெட்டலை பியூரிஃபை பண்ணுறோமோ those are having relatively low melting point. Some of the examples for the metals to be purified by liquation process. So இந்த liquation processல எந்த metals எல்லாம் நம்ம purify பண்ணுறோம்? Example என்னது? Tin. So the tin oda melting point என்னது? Melting point of tin is 904 Kelvin. And lead, the melting point of lead is 600 Kelvin. The melting point of mercury is 234 Kelvin. The melting point of bismuth is 545 Kelvin. So some of the examples, the metals to be purified in liquation process. So in the liquation process நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ற பாருங்க? We have to take a reverberatory furnace. In the type in the system the diagram consider பண்ணிக்கோ. This is the type of model for reverberatory furnace. So through this vessel, so through this one we poured the crude metal. So crude na venadhu? Impurities. So the crude metal is poured through this container. So in the container valiya pour pandrom. So when it is fall down on a sloping surface, in the sloping path mela enna agudhu? Mela vilugudhu. So the impurities are having high melting point. So due to on heating the reverberatory furnace. So in the reverberatory furnace enna pandrom? On the sloping surface heat pandrom. So on heating the impurities having high melting point. So it is settled on the hearth.
So impurities melting point அதிகமாக இருக்கிறனால என்ன ஆகுது, it is not melted at very low temperature. So it is settled on the hearth. அந்த surface மேலே என்ன sloping surface மேலே அப்படியே settle ஆயிரும், ஏன்னா மெல்ட் ஆகாது. But the metals which having low melting point, so that at very low temperature the metals are easily melted and converted to an liquid. Easy-ஆ melt ஆகி liquid-ஆ convert ஆயிரும். சரியா? So the crude metal is poured through the sloping surface of the reverberatory furnace. On heating the crude metal, the impurities are settled on the hearth at very low temperature. Also the pure metal is easily melted and collected in the another receiver la collect பண்ணிக்கிறோம். So the crude metal is heated to form fusible liquid, because the crude metal heat பண்ணும்போது என்னது fusible liquid that means melt ஆகுது and allowed to flow on a sloping surface, but the impurities are not melted, it is settled on the sloping surface. So the impure metal is placed on the sloping hearth. So impure metal அதிலேயே settle ஆயிடும். So then molten metal is collected in the another receiver and solidified. So melt ஆகி liquid formல தான் molten fused stateல தான் நமக்கு கிடைக்குது. The fused metal is collected and recrystallized பண்றோம். This is the liquation process. So the liquation process is used to separate the metals are tin, lead, mercury and bismuth. Those metals are having low melting point, but the impurities are having high melting point. So the impurities having high melting point from the metals having relatively low melting point. So the distillation process enna difference irukku? The distillation process means the metals which have low boiling volatile metals. In liquation the metals having low melting point la present aayirukkum. Electrolytic refining. So the next refining process is electrolytic refining. So electrolytic refining, electrolysis அப்படினா என்னது? நம்ம முன்னாடி electrolytic refining of aluminum பார்த்துறோம், Hall Herold process. So electrolysis means we must introduce the anode, cathode and electrolyte. Electrolysis process நாவே compulsory என்னென்ன factors இருக்கணும்? What are the parameters are present? Anode, cathode and electrolyte. So anode is always impure metal. So the which metals to be purified by the electrolytic refining? The metal is in its purest form. So the crude metal தானே நம்ம purify பண்றோம். So the crude metal na என்னது? Impure metal. That impure metal is taken as anode. So அந்த impure metal தான் நம்ம என்னவா எடுத்துக்கிறோம்? Anode எடுத்துக்கிறோம். And cathode is pure metal. So the metal to be purified. எந்த metal purify பண்ண போறோமோ அந்த concerned metal ஓட pure form. So anode is always impure and cathode is a pure metal. The metal to be purified, எந்த metal purify பண்ண போறோமோ அந்த particular metal ஓட impure form is an anode. The particular metal ஓட pure form is act as a cathode. And then electrolyte solution. So electrolyte solution is the aqueous solution of salt of the metal. So எந்த metal purify பண்ண போறோமோ that concerned metal ஓட aqueous solution, aqueous acidic solution. So the aqueous acidic solution of salt of the metal. So எந்த metal purify பண்ண போறோமோ particularly the metal ஓட salt solution தான் என்னவா யூஸ் பண்றோம்? Electrolyte solution. So electrolytic refine ஆவே என்ன எடுத்துக்கணும் நம்ம? We have to take anode, cathode and electrolyte solution. So the anode என்னவா இருக்கும் always? The anode is always impure metal form and cathode is always pure metal form and electrolyte is aqueous solution of salt of the metal. Aqueous solution of the salt of the metal. எந்த metal purify பண்ண போறோமோ அந்த particular metal ஓட aqueous solution. So specifically the aqueous acidic solution of the salt of the metal. So acidic solution ஆவும் present ஆயிருக்கும். So during electrolysis the pure metal is deposited on the cathode and the impure metal என்னவா இருக்கும்? impuritiesங்கிறது less electropositive in nature. So and the impurities are less electropositive. Those are settled down at the bottom of the anode called anode mud. So அது என்னன்னு சொல்லலாம்? Anode mud அப்படின்னு கொடுக்கலாம். சரியா? So during electrolysis. So electrolysis என்னது? When we applying an electricity, the pure metal is deposited on the cathode. So the anode impure metal னு சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? So the impure metal is started to dissolving by passing an electricity through the electrolyte solution. அந்த electrolyte solution வழியா நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை அப்ளை பண்ணும்போது anode particle என்ன ஆரம்பிச்சிரும்? அதான் impure எடுத்துருக்கோம் crude metal. It started to dissolving. So when it is started to dissolving in the solution, the pure metal is deposited on the
cathode. அதில் இருக்கக்கூடிய pure form metal மட்டும் என்ன ஆகும் cathodeல போய் deposit ஆகும். And the impurities are dissolved in that solution and settled as a mud. So wastage. So the impurities எல்லாமே என்ன ஆயிரும் அதே ஆனோடுக்கு கீழே என்னவா செட்டில் ஆகுது ஆனோடு மட். ஆனோடு மட்னா என்னது வேஸ்ட் சகதி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ வேஸ்ட் பார்ட்டிகல். ஸோ the waste material தான் இது impurities. So the impurities are settled at the bottom of the anode which is called as an anode mud. அது என்னன்னு கொடுக்கலாம் anode mud அப்படின்னு கொடுக்கலாம். So what is meant by electrolytic refining? So electrolytic refining means the three important factors are must. Those are anode, cathode and electrolyte. So anode means impure metal. Anode is always impure form and cathode is pure form. So எந்த மெட்டலை பியூரிஃபை பண்ண போகிறோமோ அதோட impure form என்னது anode, pure form என்னவா இருக்கும் cathode இருக்கும். And the electrolyte solution is aqueous solution of the salt of the metal. எந்த மெட்டலை பியூரிஃபை பண்ண போகிறோமோ அதோட salt solution என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது electrolyte ஆக்ட் பண்ணும். So during electrolysis the pure metal is deposited on the cathode and the impurities are settled at the bottom of the anode. So the impurities settle down at the bottom of the anode called as an anode mud. So one of the example is electrolytic refining of silver. So silver oda electrolytic refining பார்க்கிறோம். So how the silver, crude silver is purified. So crude silver எப்படி purify பண்ணலாம்? So as usual electrolytic refining என்ன எடுத்துக்கணும்? Cathode, anode and electrolyte solution. So cathode என்னது? Pure form. இங்கே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ கேத்தோடு பியூர் மெட்டலாக இருக்கும், ஆனோடுங்கிறது இம்பியூர் மெட்டல். ஸோ எந்த மெட்டலை பியூரிஃபை பண்ண போகிறோமோ அதோட தான் இம்பியூர் ஃபார்ம் தான் ஆனோடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ கேத்தோடு என்னது பியூர் மெட்டல். ஸோ இங்கே சில்வரை பியூரிஃபை பண்ணுறதுனால ஸோ கேத்தோடுங்கிறது என்னவாக இருக்கும் பியூர் சில்வர் அண்ட் ஆனோடு impure silver. So cathodeங்கிறது என்னது pure silver, anode என்னது impure silver and electrolyte solution is acidified aqueous solution of silver nitrate. இங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம் aqueous solution of salt of the metal. ஸோ இங்கே என்ன மெட்டல் எடுத்து பியூரிஃபை பண்ண போகிறோம் சில்வர். அப்போ சில்வரோட aqueous salt solution எடுத்துக்கணும். So the salt solution of silver is silver nitrate. So acidified aqueous solution. So the acidified solution means the acid solution which enhances the conductivity. அதோட கண்டக்டிவிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், என்ரிச் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ த சில்வர் நைட்ரேட் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் நைட்ரிக் ஆசிட். ஸோ த சால்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சில்வர், the salt of silver is silver nitrate which contains nitrate ion. அப்போ இந்த nitrate ion பொசஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஆசிட் தான் இது கூட எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனில் மிக்ஸ் பண்ணோம். ஸோ the silver nitrate which contains the nitrate ion, the nitrate ion containing acid is nitric acid. So the silver nitrate salt solution is acidified by mixing with nitric acid. But during electrolysis, the pure metal, pure silver is deposited on the cathode and impure is deposited on the, impurities are deposited on the anode. Anode la deposit ஆகும். So இப்போ anode formல என்ன reaction நடக்கும்? So at anode there is an oxidation reaction. Anode என்ன reaction நடக்கும்னு பார்த்திருக்கோம், oxidation reaction. So anode ல இங்க என்ன எடுத்துக்கோம், impure silver is taken. So oxidation means loss of electron. So the silver metal in the solid form is oxidized. That means by losing one electron, it forms silver plus ion. It forms silver plus ion. At cathode there was a reduction reaction. So reduction means gain of electron. Electrons are gain பண்ணும். So the silver plus ion gains one electron. The silver plus ion which is present in the solution. So anode dissolve ஆகும்போது எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, dissolves in that electrolyte solution. Anode is started to dissolving during electrolysis. Electricity apply பண்ணும்போது ஆனோடில் இருக்க மெட்டல் என்ன ஆரம்பிக்கும், டிசால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ when it is dissolved to form silver plus ion. So the silver plus ion present in the electrolyte solution receives one electron which is lost by the anode and reduced to form silver metal and deposited on the cathode. So anode na oxidation reaction நடக்கும், cathode na reduction. Oxidation means loss of electron. So the silver metal lost one electron and forms silver ion in its electrolyte solution. So at cathode there was a reduction reaction. So reduction means gain of electron. So the silver plus ion gains one electron and reduced it to form silver metal. Silver metal form பண்ணுது. This is the electrolytic refining of silver. So the next one is electrolytic refining of copper. இப்போ electrolytic refining of copperல என்ன பார்க்கலாம்? So anode என்ன reaction, anode என்ன எடுத்துக்கலாம், impure form is taken as a anode. So here we purify the copper metal. அப்போ copper metal purify பண்ணும்போது anode என்னவா இருக்கும், impure copper and cathode is pure copper. Cathode என்னவா இருக்கும்,
pure copper present ஆயிருக்கும். And the electrolyte solution is copper sulfate and sulfuric acid. Electrolyte solution என்ன சொல்லியிருக்கோம், aqueous solution of salt of the metal. ஸோ இங்கே என்ன பியூரிஃபை பண்ணுறோம், காப்பர் மெட்டல் பியூரிஃபை பண்ணுறோம். அப்போ காப்பரோட சால்ட் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கணும். ஸோ காப்பரோட சால்ட் சொல்யூஷன் எது, காப்பர் சல்ஃபேட். ஸோ the copper sulfate which produces the sulfate ion. So the copper sulfate solution is acidified by sulfuric acid. Sulfuric acid யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், acidify பண்ணுறோம். So this copper sulfate which produces sulfate ion. So the sulfate ion containing acid is used to acidified. என்ன acid யூஸ் பண்ணுறோம், sulfuric acid யூஸ் பண்ணுறோம். So the reaction at anode. So anode என்ன reaction நடக்கும், oxidation reaction நடக்கும். So at anode the copper is oxidized to form copper 2+ and 2 electrons form பண்ணுது. So oxidation means loss of electron, electron loss பண்ணும். So copper is oxidized to form copper 2+ ion and losses 2 electrons. And reaction at cathode. So cathode என்ன reaction நடக்குது, reduction reaction நடக்கும். So the copper 2+ ion present in the electrolyte solution gains 2 electrons. So reduction means gain of electron. So the Cu2+ ion gains the 2 electrons produced from the anode and reduced to form copper metal. Copper metal reduce ஆகுது. So this is the electrolytic refining of copper. So electrolytic refining, electrolysis process என்ன எடுத்துக்கணும், anode, cathode and electrolyte solution. So anode always என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கும், impure ஃபார்ம்ல present ஆயிருக்கும். Cathode is always in the pure form. So எந்த மெட்டலை பியூரிஃபை பண்ணுறோமோ அந்த மெட்டல் கன்சர்ன் மெட்டலோட impure form anode, pure form cathode. electrolyte solutionங்கிறது என்னவா இருக்கும், electrolyte solution is the salt solution of the concerned metal and it is acidified by an acid. So the acid என்னவா இருக்கும், the salt produce பண்ணக்கூடிய anion present ஆயிருக்கூடிய acid இருக்கும். So the reaction at anode oxidation நடக்கும் and cathode என்ன reaction நடக்குது, reduction reaction நடக்கும். The next one is electrolytic refining of gold. So purification of gold. So anode என்ன எடுத்துக்கலாம், impure gold is taken as a anode and pure gold is taken as a cathode. So pure form is cathode and impure form is anode. Electrolyte solution எடுத்துக்கலாம், the salt of the gold, that is gold chloride or auric chloride அப்படினு கொடுக்கலாம். So gold chloride which is acidified by HCl, hydrochloric acid யூஸ் பண்ணி acidify பண்ணுவோம். So the auric chloride, the salt of the gold என்ன produce பண்ணுது, which contains a chloride ion. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம electrolytic refining of silver பார்த்தோம். The silver salt is silver nitrate which contains nitrate ion. So அப்ப nitrate ion possess பண்ணியிருக்கறனால the salt solution is acidified by using nitric acid. So silver nitrate saltல nitrate ion present ஆயிருக்கறனால nitric acid யூஸ் பண்ணி acidify பண்ணும். So அதே இங்க copper purification என்ன எடுத்துக்கிட்டோம், so copper sulfate salt யூஸ் பண்ணிட்டோம். So the sulfate ion, copper sulfate salt which is having sulfate ion, so it is acidified by sulfuric acid. So இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம், the gold purification க்கு, so in gold refining we use the salt of gold chloride. அப்ப gold chloride which consists chloride ion, so we are adding hydrochloric acid யூஸ் பண்றோம். So the reaction at anodeல என்ன reaction நடக்கும், that is a oxidation reaction. So the gold is oxidized to form Au3+ and 3 electrons. So anode oxidation reaction நடக்குது. So oxidation means loss of electron. So the gold which losses 3 electrons loss பண்ணுது and it forms Au3+ ion, auric ion produce பண்ணுது. And reaction at cathode. So at cathode there was a reduction reaction. So reduction means gain of electron. So that Au3+ ion, auric ion is present in the electrolyte solution which gains the 3 electron and reduced to gold metal reduce ஆகுது. This is the electrolytic refining process, one of the refining process by applying an electricity apply பண்றதுனால நம்ம purify பண்றோம். So the electrolytic refining of silver, electrolytic refining of copper and electrolytic refining of gold பார்த்திருக்கோம். So இதுல anode அப்படிங்கிறது என்னது, impure form, cathode is the pure form of the metal and electrolyte solution is the aqueous acidic solution of salt of the metal. So the pure metal is always deposited on the cathode and impure metal is settled down at the bottom of the anode called as an anode mud. So என்ன salt யூஸ் பண்றோமோ the saltல present ஆயிருக்க anionic related we use the
acid. So the electrolyte solution is acidified by an acid which is related to the anion present in the salt. அந்த saltல என்ன anion present ஆயிருக்கோ அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆசிட்லேருந்து என்ன அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆசிடை செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ சில்வர் ரீஃபைனிங்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம்? சில்வர் நைட்ரேட் which contains nitrate ion, so we use nitric acid. Refining of copperல காப்பர் சல்ஃபேட் which contains sulfate ion, so we use sulfuric acid. In the refining of gold we use gold chloride, so chloride present ஆயிருக்கனால hydrochloric acid யூஸ் பண்ணோம்.